আপনারা দেখছেন প্রযুক্তি নিউজ, সঙ্গে আমি হাফিজুর। চলুন তাহলে শুরু করি। স্যামসাং ইউজারদের জন্য গুড নিউজ। স্যামসাং গ্যালাক্সি A03 ইউজারের জন্য নিউজ সিস্টেম আপডেট চলে এসেছে। তাড়াতাড়ি আপডেট করে নিন। অ্যান্ড্রয়েড 11, অ্যান্ড্রয়েড সিকিউরিটি প্যাচ লেভেল 1 অক্টোবর 2022। এটি একটি ইনহ্যান্স স্টেবল আপডেট। এই আপডেটটির মাধ্যমে সিকিউরিটি প্যাচকে ইনক্রিজ করা হয়েছে। তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি আপডেটটি করে ফেলুন। এটি একটি স্মল আপডেট। আপডেটের সাইজ হচ্ছে 90.04 MB। এই আপডেটটির মাধ্যমে এই ফোনের বাগগুলোকে ফিক্সড করা হয়েছে। এই আপডেটটি করতে আমার প্রায় 10 মিনিট সময় লেগেছে। এই আপডেটটি করলে আপনার সেটের সিকিউরিটি প্যাচ স্ট্রং হবে, আগের থেকে সেটের পারফরম্যান্স বেড়ে যাবে। আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগে তা অবশ্যই লাইক কমেন্টে জানাবেন। আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম দেখা হবে ফিউচারে।
আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করেন।